నమస్తే. ఈరోజు మనం నవాబ్స్ కిచెన్లో చికెన్ పాస్తా చేస్తున్నాం. చికెన్ పాస్తాకి కావాల్సిన అన్ని వెజిటబుల్స్, క్యాప్సికమ్, బెల్ పెప్పర్స్, ఇంకా ఆనియన్స్, స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ అన్నీ కట్ చేసి రెడీగా ఉన్నాయి. వాటితో పాటు 3 రకాల డిఫరెంట్ షేప్స్లో ఉన్న పాస్తా కూడా తీసుకొచ్చాం. హ్యూజ్ క్వాంటిటీలో ఈరోజు మనం చికెన్ పాస్తా చేస్తున్నాం. ముందుగా నీళ్ళని మరగబెడదాం. బాయిల్ అయిన అదే వాటర్లో మనం ఈ పాస్తాని వేసి బాయిల్ చేద్దాం. పదండి. నూనె వేడైన వెంటనే ఏవైతే స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్కి ఆనియన్ బర్డ్స్ ఉన్నాయో వాటిని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా తరిగాము. ఇంకా అల్లం వెల్లుల్లి, సన్నగా తరిగిన అల్లం వెల్లుల్లి ముక్కలు కూడా దీంట్లో యాడ్ చేద్దాం. వీటితో పాటు దీంట్లోనే మనం సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయ కూడా యాడ్ చేద్దాం. ఉల్లిపాయలు కొంచెం వేగిన వెంటనే దీంట్లోకి మనం టమాటా ముక్కలు యాడ్ చేద్దాం. టమాటా ముక్కలు ఉడుకుతున్న సమయంలోనే దీంట్లోనే మనం ముందుగానే బాయిల్ చేసి పెట్టుకున్న నాటుకోడి ముక్కలు యాడ్ చేద్దాం. చికెన్ ఉడుకుతున్నప్పుడే ఆల్రెడీ అది మనం బాయిల్ చేసి పెట్టాం. కొంచెం చక్కగా రోస్ట్ అవుతున్నప్పుడే దీంట్లోనే మనం క్యారెట్ ముక్కలతో పాటు పచ్చ బఠానీ కూడా యాడ్ చేద్దాం. నెక్స్ట్ దీంట్లోకి మనం కొంచెం ఉప్పు, కొంచెం కారం కలుపుదాం.
కారం ఉప్పు వేసి చక్కగా మిక్స్ చేశాక దాంట్లోకి మనం కొంచెం పాస్తా సాస్ కూడా యాడ్ చేసాం. సాస్ యాడ్ చేసి చక్కగా మిక్స్ చేశాక దీంట్లోకి మనం ఎల్లో రెడ్ బెల్ పెప్పర్స్తో పాటు క్యాప్సికమ్ కూడా యాడ్ చేద్దాం. చికెన్ ఇంకా యాడ్ చేసిన వెజిటబుల్స్ అన్నీ పర్ఫెక్ట్గా బాయిల్ అయిపోయాయి. దీంట్లోనే మనం ముందుగానే బాయిల్ చేసి పెట్టుకున్న పాస్తా కొంచెం యాడ్ చేస్తూ గ్రాడ్యువల్గా మిక్స్ చేస్తూ మళ్ళీ కొంచెం యాడ్ చేసి అలా ఓవరాల్ పాస్తా అంతా మిక్స్ చేసేసి ఫైనల్గా దాని లుక్ ఏంటో మీకు చూపిద్దాం. చికెన్ పాస్తా అద్భుతంగా ఉంది. నిజంగా మేము చేసిన ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉందో చాలా సింపుల్ ప్రాసెస్లో చేసాము. అది కూడా నాటుకోడి చిన్న పీసెస్ చేసి దీంట్లో యాడ్ చేసాము ఇంకా టేస్టీ ఉండడం కోసం. నాటుకోడి పాస్తా కుదిరితే మీరు కూడా ఇంటి దగ్గర ట్రై చేయండి, మీ పిల్లలకి తినిపించండి. ఇదే పాస్తా చికెన్ని మనం పిల్లల దగ్గరికి వెళ్దాం, వాళ్ళ కడుపు నిండా తినిపిద్దాం. ఇంకా ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే వెంటనే మీ స్నేహితులకి బంధువులకి ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి. యాక్చువల్లీ ఇంకొంతమందికి కడుపు నిండా పెట్టిన వాళ్ళు అవుతాం. మీ సపోర్ట్ మాకు ఎంతో అవసరం. వీడియో చూసిన వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, ఇంకా మీ బంధువులకి స్నేహితులకు కూడా షేర్ చేయండి. నమస్తే. you.